Hello, and you're watching yet another edition of Expat Living on VTV4. For the program this week, we will spend some time delving in the story of Nishimura Masanari, a Japanese archaeologist who has been in Vietnam for the last 20 years. With his ceaseless efforts, he has contributed a great deal to the understanding of ancient Vietnam as well as the archaeology sector of the country. Some people even call him a Vietnamologist for what he has taken in during the last 2 decades here. So now let's kick off the show by visiting his office, the Vietnam Institute of Archaeology. Let's go. Nishimura Masanari was born in 1965 and he is a Japanese archaeologist. He graduated from the University of Tokyo's Department of Archaeology. In 1990, Nishimura traveled to Vietnam to take part in a project between Japanese scientists and the Vietnam Institute of Archaeology. The project aimed to excavate some graves in Nghĩa Đàn district, Nghệ An province. And since then, he's been associated with the study of Vietnam's prehistoric culture together with other fields of studies. Today, he just returned from an excavation of Moi Cave, located in the limestone mountain complex of Trang An in Ninh Bình province. Nếu mà nhìn rõ, nhìn kỹ thì nó có viết được, nó có vết ghẻ. Vâng, đây, đúng rồi. Những cái lớp khác nhau đây. Đúng rồi. Đấy. Thế thì cái này rõ ràng là do con người, ví dụ lấy cái này chẳng hạn, người ta đập cái này đi để làm lưỡi, cái này, đấy, nó sát cạnh. Dạ, đấy, vì thế thì nó xác định được đấy là cái công cụ bản đá. Thế thì mà một chuyến đi mà khai quật mà anh tìm về để mang được những cái hiện vật này về chắc là rất là mất công đúng không ạ? Phải chứ, ví dụ như là khai quật thì nó nhiều khi nó phải mất 1 tháng. 1 tháng? 1 tháng. Ăn rừng ở rừng. Trong rừng này nó có thể ăn trong núi chẳng hạn, có thể đấy. Để sau đó mình phải chỉnh lý, ví dụ như là những cái đồ khai quật, ví dụ không chỉ bản đá, có cả xương hay là có cả hạt thực vật, có cả cái vỏ ốc chẳng hạn. Nó phải xác định cái này là cái gì, cái này là cái nó từ lúc nào, số lượng như thế nào chẳng hạn. Đấy. Thì sau đó biết báo cáo. Dr. Nguyễn Gia Đối is the head of the Division for Paleolithic to Neolithic Studies of the Vietnam Institute of Archaeology. He's accompanied Nishimura on lots of excavation in far-flung areas. Anh Nishimura khi mà đi điền dã hoặc là khai quật khảo cổ học ấy, thì là một người mà cũng là rất là phải lăn lộn với công trường, hàng ngày là tiếp xúc đất đá và anh không quản ngại khó khăn. Tôi nghĩ rằng là anh là một trong cái tấm gương về cái sự nhiệt tình và cái đam mê cho công việc, hy sinh bản thân mình để cho khoa học. At the annual archaeology conference in Hanoi, Nishimura presented his research findings on ancient Vietnamese people in Trang An, where he found some stone tools, bones, shells, as well as evidence of ancient people using the environment to ensure a living from 10,000 to 4,000 years ago. The complex is seeking recognition as a UNESCO World Natural Heritage Site, and for this, Nishimura's work will be taken into account as part of the evaluation process, as it is one of the most important human adaptation areas in prehistoric times. Cái đó là một cái rất là tốt và rất là thông tin lý thú với cái xếp hạng di sản thế giới. Vì sao? Là đến bây giờ ở cả thế giới cũng có một số khu vực núi đá vôi đã được xếp hạng di sản thế giới, nhưng mà hình như chưa bao giờ có một khu vực nào đó nó liên quan đến trong thời gian Holocene, tức là trong vòng thời gian 10.000 năm, nó mỗi khi nào mà môi trường nó thay đổi thì cái phương thức họ hay là có thể là các sinh hoạt họ trong khu vực núi đá vôi nó thay đổi như thế nào chưa được chứng minh. Thì cái đó là một cái giá trị rất là lớn. Trong quá trình khai quật thì Nishimura là một trong người hiểu biết rất nhiều về khảo cổ học khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Vì vậy cho nên những cái kết quả khai quật ở đây anh ấy cũng có thể so sánh được để làm nổi bật tính nổi bật toàn cầu của cái di tích. Trước hết là ở cái địa điểm hang mỏi. Tôi cũng tạo điều kiện cho anh những nghiên cứu về đồ gốm, đồ đá của các cái địa điểm khác để có thể anh so sánh các địa điểm trong quần thể Tràng An với nhau và quần thể di tích Tràng An với các di tích ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á, và cái điều đó rất là có lợi cho đối với việc xây dựng di sản
văn hóa thế giới. I am now at the Provincial Museum of Bắc Ninh Province, and today I'm with Nishimura and Miss Lê Thị Liên from the Institute of Archaeology, and we're gonna go inside and do some research on a new finding of a new epitaph at the Xuân Quan Pagoda in Bắc Ninh Province. Let's go. Today, Nishimura and her colleague Lê Thị Liên have just received news from Nguyễn Hữu Mạo, a long-time friend from Bắc Ninh Museum, that a no epitaph together with a stele had been excavated near Luilo Citadel, the most ancient socio-economic and cultural center of Vietnamese people in the whole 1,000-year period of Chinese domination. The epitaph was actually discovered 4 years ago, but it was only recently that the Museum of Bắc Ninh Province learned about it. By studying the stele, Nishimura hopes to uncover important information about Luilo Citadel and confirm his theories on its heritage site. Theo tôi, cái này là hết sức có giá trị đối với cái lịch sử Việt Nam. Vì sao? Là thứ nhất là cái bia ký này nó là một phần của cái di vật của xá lị, của tháp Phật giáo. Thì cái thứ hai là nơi xuất xứ của nó là rõ ràng. Trước đây người ta cho là thành Luilo ở Toàn Thạnh là đúng là cái trung tâm từ nhà Hán đến thời điểm thế kỷ 6-7 để giao châu. Nhưng mà 10 năm trước tôi đưa ra một giả thuyết thành Luilo không phải là Luilo, phải là thành Long Biên. Thì đến đây có bia ký như thế này, cái bia ký này chứng minh rõ ràng giả thuyết của tôi mà đưa ra 10 năm trước là đúng, là khu vực ấy là Long Biên chứ không phải Luilo. Anh Nishi là một cái nhà khảo cổ học rất là tiêu biểu của giới khảo cổ học Nhật Bản, tức là làm việc rất là cần cù và rất là cẩn thận và đeo đuổi một cái mục đích rất là lâu dài. Và có lẽ cho đến nay thì trong số các nhà nghiên cứu nước ngoài nghiên cứu về Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực khảo cổ học, thì có lẽ anh Nishi là người nắm được hệ thống nhất và nhiều nhất, đi vào chi tiết nhất. And probably thanks to it, in November 1999, Nishimura discovered pieces of a mold used to cast bronze drums. The mold was made between the 1st and the 3rd century. It is the only bronze drum mold to have been found in Vietnam, and thus an important artifact in the research on bronze drums. Thế kỷ 2 sau công nguyên ấy là lúc đó là nhà Hán nó cai trị khu vực ở Bắc Việt Nam. Đấy. Thì chính là cái chỗ trung tâm thành cổ Luilo, tôi gọi là Long Biên ấy, là trụ sở của nhà Hán. Nhưng mà ngay ở chỗ trụ sở của nhà Hán, người ta đúc trống đồng. Mà trống đồng là không phải là người Hán, đó là người Việt Nam chứ. Đó, biểu tượng của người Việt Nam đó. Thế thì cái vai trò của trụ sở là nó liên quan gì với người Việt Nam. Mà ngay ở trung tâm chính trị của cái nhà Hán thì tại sao người ta đúc trống đồng? Đấy, thì đó là một cái vấn đề rất là hay. Nếu mà tấm bia này có niên đại chính xác là 1601, cùng với cả mảnh khuôn đúc trống đồng do anh Nishi phát hiện ra, cũng như các cái hiện vật di vật khác trong quá trình chúng tôi đào khai quật ở Thuận Thành, thì nó sẽ chứng minh rất nhiều vấn đề cho lịch sử của Bắc Ninh nói riêng và lịch sử của nước Việt Nam chúng ta nói chung. Also in Bắc Ninh Province, the Museum of Đường Xá Kiên is another archaeological site often associated to Nishimura.
The construction of the museum was part of his community archaeology initiative, which involves locals in the preservation of archaeological sites. The Dungsa ceramic kiln was discovered in 1999. The result of the excavations revealed how the kilns were made and designed. Most of the remains are stoneware, which were probably used in daily life, such as 4 or 6 lug jars on cord-marked round pots with a wide rim. It shows that they used the technique of putting shells between piled ceramics when they fired them. Upon learning of the discovery, Nishimura immediately joined experts from the Vietnam Institute of Archaeology and the Bắc Ninh provincial authorities to conserve the site. Nishimura himself raised money to build the Dungsa Kiln Museum later on. The museum was completed in March 2001 and cost $22,000 US. Among 30 excavation trips across Vietnam, the one at Kim Lan village in the outskirts of Hanoi is one of the most memorable. Around the beginning of 2000, Nishimura and his colleagues was reported finding broken pieces of ceramics on the sandy banks of the Red River. Some of the artifacts prove that this era used to specialize in pottery making. In 2001 and 2003, they organized 2 excavations here. Chúng tôi đã xác định rất nhiều cái hiện tượng khảo cổ như là móng kiến trúc hoặc là lò nấu kim loại hay là lò bếp ngày xưa chẳng hạn. Thì trong đó rất nhiều phế phẩm của gốm sứ từ thế kỷ 11 đến 15. Thì chúng tôi đã chứng minh được đấy là một nơi sản xuất gốm sứ Việt Nam mà có thể được phép nói rằng là gốm sứ cao cấp Việt Nam. Kim Lan village is considered the cradle of house of ceramic wares for the old capital at Thăng Long or present-day Hanoi. After the excavations, Nishimura returned to Japan and raised funds to build another community archaeology museum right on the spot. His wish is to pass down the scientific accomplishments to the future generations and also maintain the traditions of their forefathers. Also based on that, Nishimura was able to complete his PhD thesis on Vietnamese archaeology in 2006. Có những ngày mưa phùn gió bấc, nhưng mà vì công việc, vì các cái hố khai quật phải làm thì anh chị cùng với nhân dân Kim Lan vẫn làm dưới trời mưa. Thế buổi ban ngày làm thì buổi tối hai anh chị tiếp tục đi xe máy về Hà Nội, về gia đình. Thế sáng hôm sau thì hai vợ chồng anh chị lại về Kim Lan tiếp tục làm. Thì nhân dân chúng tôi thì Kim Lan cũng rất là yêu mến anh Ly Si, bởi vì một con người nước ngoài nhưng mà với một tấm lòng nhiệt tình và cái đam mê nghề nghiệp và cái nhiệt huyết với Kim Lan. His contributions earned him respect and praise from colleagues and friends. Từ một cái người mà đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1990 với cái danh nghĩa là nghiên cứu sinh của Đại học Tokyo trong cái chương trình khai quật hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản ở làng Vạc, thì bây giờ Nishimura có thể được coi như là cái người số 1 của các nhà khảo học Nhật Bản nghiên cứu về Việt Nam. Và phải nói rằng Nishimura có một cái vai trò rất là quan trọng như là một cái cầu nối giữa các cái nhà khảo cổ Việt Nam và khảo cổ Nhật Bản. Tôi nghĩ rằng anh Nishi có thể trở thành một cái nhà Việt Nam học thực sự về khảo cổ học Việt Nam. Tức là anh ấy không bỏ sót một cái giai đoạn nào hết. Và tôi nghĩ rằng đây là một người bạn khảo cổ học rất thân thiết với chúng tôi. Không phải chỉ anh ấy, vợ anh ấy và cũng là một nhà khảo cổ học rất là đóng góp rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng đây là gia đình khảo cổ học của khảo cổ học lớn ở khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi vẫn nói vui là anh Nishi là một người Việt rồi, bởi vì là trong công việc rất bài bản, khoa học, nhưng mà trong cuộc sống thì anh sống rất gần, rất giống với người Việt chúng ta và luôn luôn hòa đồng với mọi người.
không chỉ sinh hoạt về khoa học của tôi và sinh hoạt của gia đình đã dính vào Việt Nam lâu rồi. Cho nên là nếu nói chính xác là không có Việt Nam thì không thể suy nghĩ được. Đấy. Thì tất nhiên tương lai thì tôi chưa biết nhiều chính xác, nhưng mà tôi cố gắng để làm cùng với Việt Nam. And Nishimura's journey continues in the country he calls his second home. Located in the south of the Hậu River, a strip of alluvial land was formed hundreds of years ago. This land is well known for the 100-year-old crab hamlets and cultivation areas. So in this Vietnam at a glance this week, let's take a tour in this alluvial land. The incense hamlet of Bình Minh is near National Road number 1A leading to Cái Vồn Ferry and attracts many visitors. They are impressed by the frames and fields full of yellow incense. The soil cut making hamlet is among the oldest craft hamlets in Cái Vồn town. The craft, introduced by Chinese people, developed strongly before 1975. Experiencing many ups and downs, this craft hamlet is still in operation, feeding many households. This Pickers hamlet was formed around 40 years ago in Dong Bình B hamlet, Dong Bình commune, near Cha Va River. According to the local people, a few families started to grow different kinds of cabbages along the canals to make pickers during Tet holiday. Then, many other households followed suit. Craft hamlets in Bình Minh have offered livelihoods to generations of local residents and people elsewhere. They have also helped to form special activities among the local community, leading to unique cultural history. In addition to traditional craft hamlets, this land has specialized cultivation areas that produce fruits well known both at home and abroad. Bình Minh is home to a special kind of grapefruit, branded Nam Doi. The Nam Doi grapefruit has penetrated many fastidious foreign markets. Prone to flooding, it's hard to cultivate rice on this land. Local authorities and residents have focused on improving infrastructure and changing production. Many vast fields specializing in a range of cereals have been established. Along Mười Thới Canal in Bình Tân district, sweet potatoes are the specialty and have earned a reputation as being among the best in the country. The land of Bình Minh has developed through hundreds of years of reclamation and accumulation of silt and cultural values. This strip of land is emerging as a small agricultural hub full of green trees and fields.
and the whole river continues to tirelessly supply the land with fertile silt. As you know, Asia is home to the greatest numbers of martial arts practitioners in the world. Asian people practice different kinds of martial arts every day, ranging from karate, judo, pencastilat, kung fu, taekwondo, or võ Việt Nam. Now that you're in Vietnam, why don't you immerse yourself in a martial art class in your free time to improve your physical and mental health, as well as release some stress? So in our edition of Time today, let's join our host Lan Anh in such a martial art class for foreigners in Hanoi. Originating in Korea, Taekwondo combines combat techniques with sport and exercise that bring physical fitness, mental clarity, self-defense, and flexibility. Entering Vietnam in 1955, Taekwondo soon became popular and brought glorious achievements to Vietnam sport. Hello, welcome to this week's Timeouts. As you've just seen in the previous clip, like many genres of martial arts, Taekwondo brings practitioners great physical and mental benefits. So if you already practice the sport in your home country, or you simply want to spend your free time more wisely, there are several Taekwondo classes here in Hanoi that offer Taekwondo lessons for foreigners. So today, I'm going to take you to one such class in Hanoi's Korean Culture Center. Let's go! Chào thầy, chào các bạn. Chào bạn. Thầy cho hỏi là lớp mình đã học Taekwondo được bao nhiêu lâu rồi ạ? Hiện tại lớp của mình bây giờ là tập 2 tuần rồi. Lớp thì một tuần là tập 3 buổi. Sau khi mọi người đi làm xong, học tập xong thì mọi người bắt đầu tập trung từ đây từ 5 giờ và tập đến 6 giờ là một kết thúc ra về. Vậy xin phép thầy hôm nay cho tôi được dự một buổi học cùng với cả lớp được không ạ? Mình và lớp rất hoan nghênh bạn thôi. Thì trước khi bạn đi tập thì xin mời bạn đi theo thay bộ quần áo có cục. Chúng nào có sao không nhỉ? Chúng ta đã được gặp nhau phải không? Thì buổi trước mình đã học được cái gì nhỉ? The class starts with a regular 20-minute warm-up session. Like many other sports, a proper warm-up is the must in Taekwondo, since it decreases the risk of pulled muscles and increases the body's effectiveness when training. The class then spends another 20 minutes revising the techniques they've learned in the previous lessons. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, đỡ mạnh. Taekwondo cũng có các đòn chân, đòn tay, nhưng mà đặc trưng của trong Taekwondo gồm những kỹ thuật đòn đá như sau, ví dụ là đòn đá vòng cầu, đòn đá donochagi, đòn đá chẻ từ trên xuống, đòn đá trước apchagi và những đòn đá đặc trưng là ví dụ đòn đá quay 360 độ, thực hiện đá vòng cầu. The lessons then followed by a break, allowing students to let loose of their muscles and get ready to learn new techniques. Well, these are the most basic Taekwondo moves that the class has learned in 2 weeks. Although they may look simple, but they're actually very difficult to perform precisely, especially for those who are completely new to Taekwondo like me. However, I've already felt like my flexibility improved, so right now I'm really excited to learn new moves. In such a diverse class, a break is also the time for students to exchange cultures. My family loves Taekwondo, so I searched for a Taekwondo class in Hanoi. It's great that I found this class where adults and kids can learn together. Better still, students of the class come from different nationalities, so we come here to not only exercise, but also understand about other cultures. I love it. The class is now back to training session. I guess first of all, getting in touch with that powerful side of myself that can kick butt, and also it's really good for balance, flexibility, just being in control of your body, and I imagine it's good for self-defense as well.
Nhịp thứ hai. In this diverse class, language is not too big of a challenge. Cái sự bất đồng về ngôn ngữ thì chắc chắn là có rồi. Nhưng mà do cái sự đam mê tập luyện thì cả thầy lẫn trò thì đều cố gắng hòa đồng và cố gắng cùng tập luyện để nuôi cái niềm đam mê đấy. Các bạn nước ngoài thì thường là cái niềm đam mê của các bạn không kém gì các bạn trong nước cả. Chính vì thế là các bạn tập luyện vô cùng là tích cực và tự tạo cho cái lớp taekwondo này có một cái không khí rất là sôi nổi. I feel stronger already. I feel more in touch with myself, and you know, I have a lot of energy at the end of it. It's great. As a routine, the class ends with a muscle loosening exercise that also helps build sportsmanship and solidarity. Well, I feel like for the past hour, I've done much more exercise than I normally do in the entire week. But it's not too hard though if you practice it every day, and the benefits it brings are significant. So if you have some free time, try it yourself. I'm sure you won't regret it. Well, I see you in the next time out. For now, goodbye. And that has been our edition of Expat Living for this week. I hope you have enjoyed the show as much as I have. If you have any questions or comments you want to share, just send your request to our email address as always, expatliving@vtv.vn. From our team here in Hanoi, goodbye for now.